Hope you can see the screen. Okay. So in the we will just last problem നമ്മൾ complete ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. We will just finish that off, and then I will just take one more topic from this module, and that will be the last, yeah, somewhat the last topic in this module. So ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് that's very important, that is the problem, or that is a type of problem that is been usually asked in the question papers. So please go through that question once again. I will just explain that once again, and then we will go to the second part of the question. Already നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You just go through the question. So the question states that a silicon MOS structure at 300 Kelvin is characterized by Na 4 into 10 raised to 14 per centimeter cube and T oxide. That is, thickness of oxide layer is given as 0.1 micrometer. Oxide is ideal. The metal is brought to a potential of 1 volt with respect to semiconductor. Relative permittivity of, that is, epsilon R oxide is given as 3.9. And if sometimes in your question paper it will not be given, like the relative permittivity of silicon will not be given sometimes. In that case you need to take, or you need to assume the value as 11.8. Sometimes it will be given, sometimes it won't be given. Okay, നമ്മൾ സിലിക്കന്റെ കേസിൽ Ni വാല്യൂ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ epsilon R of silicon should be taken as 11.8 if that is not given the question. So the first part of the question is, does inversion actually occur? Whether inversion occurs or not, that is the first part of the question. So this is actually your MOS structure. Okay, this is your MOSFET or MOS structure, you can say. Metal, then you have an oxide layer, then you have the semiconductor. Okay, if I am drawing the terminals, it will look like this. You have the source, you have the gate, and here you have the drain. Okay, this is actually the structure, and there is one more terminal. As I mentioned, this is the bulk terminal or body terminal, you can say. It can be either bulk terminal or body terminal. Usually this B is usually shorted with this S. Usually this B terminal, E terminal, usually it is been shorted with S. Okay, that is, this B and this S will be in the same potential. Usual case B and S will be in the same potential. And so in the question it is mentioned like the metal is brought to a potential of 1 volt with respect to semiconductor. Metal എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗേറ്റ് അല്ലേ? Metal is actually the gate. So gate is actually brought to a potential of 1 volt with respect to source, or with respect to semiconductor. That is VGC equal to 1 volt. That is given the question. Okay, and you need to check a party whether inversion actually occurs or not. That is the main question. So you immediately write the condition for that. If this value, that is if VGS value is greater than VTH, then you can say that inversion occurs. Okay, if you first of all you will do the calculation for VTH and you find value of VTH, and if you get that VTH value less than that of VGS, or if VGS is greater than VTH, then you can write that inversion occurs. So now the question arises, what is VTH? That is the first thing that you need to find. You need to find the value of VTH. VTH എന്ന് പറയുന്നത് threshold voltage ആണ്. ഈ VGS, what is actually VTH? VTH എന്ന് പറയുന്നത് VGS voltage തന്നെയാണ്. Okay, it will, VTH is actually അതൊരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല, അത് ഈ VGS വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. എപ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തെ VGS-നാണ് നമ്മൾ VTH എന്ന് പറയുന്നത്. VTH is nothing but the VGS voltage at the point where the inversion occurs. Okay, so
you need to write the expression for VTH initially. So you know the expression for that. General expression is VOX. Normally, we apply in the voltage. The voltage that we apply here will be distributed across this oxide layer and this semiconductor. Okay, but you apply in the voltage, it will be distributed or it will be dropped across the oxide layer and the semiconductor. That is VOX plus phi S. Semiconductor potential number represented in phi S. That is surface potential. Okay. So in this case, again you can write V oxide means oxide layer is acting as a capacitor. So capacitor in the case, you know that Q is equal to CD. Okay, or you can write QD is equal to COX, in our case COX into VOX. Or you can write VOX is equal to QD by COX. Okay, and here we are giving minus sign because the charge that will be present over here. From in case P substrate you are having Na അല്ലെ പിയിൽ നിങ്ങൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ യു ആർ ഹാവിംഗ് ഇമ്മൊബൈൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് അല്ലെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വെൻ യു ഡ്രോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ you know that in the p side you will be having immobile negative ions. That's why we are giving a negative sign over here. Vox is equal to minus qd by cox. So you can write that Vox is equal. Already no need to write this again. I'm just explaining that once again because this is very important. Minus qd by cox plus phi s. We are considering threshold. I mean, we threshold on considering this. So phi s value has to be 2 pi. This is the only expression that you need to remember. Expression is the okay. This is the major expression. Now you need to find all these values. First, you need to find the value of phi f. You have directly expression for that kT by QLN, Na by Ni. You found phi f. Then you find the value of QD minus QNaWm. QD find you. Then you found the value of COX. C in the C is actually epsilon A by D. C in the A is actually taken as 1. Of full MOSFET in the case, we are taking A as 1. That is epsilon epsilon 0 epsilon R oxide divided by T oxide. Then you will get CO. Okay, that you will get. Then you can find the value of QD. QD you will find as minus QNA WM. WM you have another expression. The expressions so you can utilize all those expressions here also. This type of problem module only this type. So don't take it as a hard thing. So you found the value of VTH and you got the value of VTH as 0.773. That was the value of VTH that you got. And you from this value you go to the conclusion that VGS value, that is applied voltage, is greater than VTH, which means that obviously inversion layer down under, that is strong inversion has occurred. Okay, അത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്തത്. Clear ആണോ? Is that clear? The first part is clear to you? Okay. The second part, calculate voltage across the oxide layer. That is the second part of the question. The second part of the question is calculate the voltage across the oxide. This oxide drop the voltage we apply the voltage VGS. VGS is the voltage that we apply. And already VGS the voltage apply that will be dropped across this and across the semiconductor. VOX plus phi S. This VTH that is not the applied voltage. That's VTH is applied voltage. Applied voltage is actually VGS. Question the metal is brought to a potential of 1 volt. That is the applied voltage is 1 volt. There is no change in that. VTH we are just calculating VTH. Okay, we are just calculating VTH. We need to find the threshold voltage. You can assume that strong inversion has taken place. The major mistake that everyone does is that you will take this value. Don't take this value. You need not take this value. This value use this is just a calculated value to find whether the applied voltage is greater than this value or not. Okay. So, our second part of the question is
വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഓക്സൈഡ്. ഓക്സൈഡ് ലെയറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ? ടെൽ മീ, നിങ്ങൾ പറ. അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? വാട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ? പറ. 1 volt. വെരി ഗുഡ്. So applied voltage value, I am writing it as VGS. Okay, VGS. Second. I am writing the applied voltage as VGS. And as I mentioned, it is been dropped across ഏതൊക്കെ ഓക്സൈഡിന് അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് 5s. That is also clear to you. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് is been dropped across V oxide or oxide layer and across the semiconductor. Semiconductor case we are taking 5s. Okay. So നമ്മൾ first part of the question we already got the idea that inversion is occurring. ഇൻവേർഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മനസ്സിലായി. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇൻവേർഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഒക്കറിംഗ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് 5s? If inversion is occurring, what is the value of 5s? 5s എന്താവും? If inversion is occurring, what will be the value of 5s if inversion is occurring? Yes. പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ആ സിമ്പിൾ ഒന്നും വരില്ല ഇതിൽ. 5f ആണോ? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച്. സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് 5s? 2πf. So 5s will be 2πf. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻവേർഷൻ, സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. സോ 5s will be 2πf. So you need to, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഓക്സൈഡ്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം? സി ഈക്വൽ ടു VGS മൈനസ് 5s അല്ലെങ്കിൽ VGS മൈനസ് 2πf. 1 volt ആണ് VGS minus 2πf means 2 into 5f value is 0.2, 1 second, 0.265. Okay, ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. ഇത്ര ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. Please calculate the value and tell me the answer. Second part is very easy. ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒരു 3 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. Yes, 0.47 volt. That is the voltage dropped across the oxide. That is the voltage dropped across the oxide. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എക്സാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. It's very important. I repeat, this question is very important. This type of question is very important for your university exams also. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ യു ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഡെറിവേഷൻ ഓൾസോ. നിങ്ങൾ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡെറിവേഷനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഡെറിവേഷനും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇഫ് യു ആർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. Hope it's completed. So this is B, bulk, or you can say it's body. This is semiconductor. Okay, P-type semiconductor is used in our case. The next topic that we are going to learn is body effect. This is a topic that we are going to see next. Body effect. So
This body effect is actually due to this terminal. ഈ പറയുന്ന B എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ കാരണമാണ് body effect എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. And before explaining that, let me just tell you one thing. ഒരു second. Okay. So ആ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, നത്തിങ് ഡിഫറെന്റ്, പുതിയതായിട്ടൊന്നുമല്ല, സെയിം ഫിഗർ ഈസ് കണ്ടുപോകും. You listen carefully to the topic. So you already know that, I mean, if this is our structure, metal, then oxide, then semiconductor, this is our structure. You know the different modes of operation through which this MOSFET passes. MOSFET ഏതൊക്കെ modes of operation ഓടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. If the voltage that we apply is negative, that is, if we are applying a negative voltage, what will be happening? What will be happening if VG value is less than 0? Which is the mode of operation? Which is the mode of operation if we are applying negative value over here? Parnyo. Tell me, which is the mode of operation that is occurring if you are applying a negative voltage over here? That is a VG value that is less than 0. VG value less than 0 applying ഏതായിരിക്കും mode of operation? പെട്ടെന്ന് പറ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിയാറായി. Yes, accumulation will be happening, right? So if you are applying a negative voltage over here, accumulation will be happening. Accumulation നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇന്റർഫേസ്. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇന്റർഫേസ്, ഈ കാണുന്ന ഇന്റർഫേസിലാണ് what happens. This is the place where the accumulation of faults happen. That is, you will be having, ഞാൻ തുടക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, if you are applying a negative voltage, negative gate voltage, you will be having accumulation of faults like this near the surface or near the oxide semiconductor interface. Okay, now we have started applying a positive voltage. Positive voltage നമ്മൾ apply ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. We are applying a slightly positive voltage. Slightly positive voltage apply ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what happens? So slightly positive voltage means that particular positive voltage can be less than VTH. അല്ലെ, VTH ന് മുകളിലായാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ. We will be having a layer of electrons. Layer of electrons വരുന്നത് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, the voltage that we apply over here is greater than VTH എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ്. So just look at this figure. ഈ ഫിഗറിൽ see, I am applying a voltage VG which is positive. Positive voltage ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, but that value is less than VTH. VTH-നെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും? ടെൽ മീ ദാറ്റ്. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് VG ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ്, but at the same time that is less than VTH. Then which will be the mode of operation? Which will be the mode of operation? If I am applying a positive voltage and the voltage applied is less than VTH, which will be the mode of operation of the MOS capacitor? Question clear ആണോ? ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ്. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചാൽ ഇൻവേർഷൻ ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻവേർഷനും ആയിട്ടില്ല. ഇൻവേർഷൻ ആകണേലും എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഇൻവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് VTH. ഓക്കെ, ഇൻവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് VTH. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് VTH മുകളിലായാൽ മാത്രമേ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻവേർഷൻ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്.
VTH താഴെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, ദീസ് ആർ ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ്. ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് കേസിലാണ്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? പറഞ്ഞോ. VTH is actually the voltage at which the inversion takes place. ഇൻവേർഷൻ തുടങ്ങുന്നത് VTH മുകളിലാവുമ്പോഴാണ്. ഏത് VG വാല്യൂ VTH മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇൻവേർഷൻ ഇസ് യു ടെൽ ലൈക്ക് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയും. ഇൻവേർഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് when VG value is greater than VTH only. So we are applying a VG, that is we are applying a positive voltage which is less than VTH, means which is the mode of operation? Inversion അല്ല. ഇൻവേർഷൻ VTH മുകളിലാവണം, which will be the mode of operation. ഇനി ഏതാ ബാക്കിയുള്ളത്? Depletion is the only mode of operation. അതല്ലേ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. We are having a layer of immobile ions. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് -QD/COX എടുത്തത്? ഇതാണ് റീസൺ. വി ആർ ഹാവിംഗ് എ പി സബ്സ്ട്രേറ്റ്. പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ആണ്. സോ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ, യു ആർ ഹാവിംഗ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് എ വോൾട്ടേജ് VG that is less than VTH, you will be having the depletion mode of operation. And ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. VD I have applied 0, VS 0, VB is also 0. So you are not having a channel. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ചാനൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ VG എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VTH ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ you will be getting a channel over here, so that the electrons from this source can move to the drain. Now there is no channel. So this is one case. So just look at this figure. ഈ രണ്ട് ഫിഗറിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, the first figure, this value, that is Vs is equal to 0 and Vb is also equal to 0. That is, we are assuming that these two are shorted, or these two are having the same potential. Vb and Vs are having the same potential. If there is a case where Vb value is less than 0, Vb value less than 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ, there comes the body effect. If you are having a value of Vb which is different from that of VS, VS-നെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ ആണ് VB ഉള്ളതെങ്കിൽ, VS is actually 0 over here, VB is less than 0. VB is less than 0 means we are, see this, നിങ്ങൾ ഒരു Pയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ VB പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Pയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ I will just help you with, see this is the P substrate. ഈ P substrateലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ P ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ what happens to the depletion layer which was already present over here? ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോൾ? VB 0 ആയ സമയത്ത്. when VB was 0, when VB 0 ആയ സമയത്ത് you had depletion layer width of this much. ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. So if you are applying much more negative potential, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, we are applying a VB that is less than 0, what happens to the depletion layer width? നിങ്ങൾ ഒരു P സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ? PN junction, PN. If you are applying a negative potential over here, what happens to the depletion layer width? ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? If you are applying a negative potential to the P side, എന്താ സംഭവിക്കുക? What happens with the depletion layer width when you are applying a negative potential to the P substrate? എന്താ സംഭവിക്കുക? What happens with the depletion layer width? പറയൂ. ഒരു PN junction ഡയോഡിൽ നമ്മൾ, when we are applying a negative potential to P side, what happens to the depletion layer width? Depletion layer width increase ചെയ്യും അല്ലേ? Depletion layer width എപ്പോഴാണ് കുറയുന്നത്? When it is reverse biased. That is, when we are connecting P to negative potential, the width of the depletion layer will increase. Width of the depletion layer എന്ന് വെച്ചാൽ you will be having more negative ions. ഇപ്പം ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ width ആണ് ഈ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now the width has increased this much അല്ലേ? അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ. That is the second figure. That is when you are applying a voltage that is less than 0, when എപ്പം VB എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ both VB and VS was 0, but in the second case we are having a voltage that is less than 0 as VB. So what happens to the depletion layer width? It will keep on increasing. ഇങ്ങനെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിഡ്ത്ത് കൂടിയാൽ that will be affecting your what? ഒരു ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി കുറയുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? That will in fact change the VTH value. There will be a change in the VTH value due to that. Okay, you may draw the two figures. First you can draw this figure.
അത് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. Give the heading body effect and draw this figure first. ഈ ഫിഗർ വരച്ചോ, ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ചോ നിങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ കേസ്. വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് വി എസ്. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, വരച്ചു. ആ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെയർ, ഇൻവേർഷൻ ലെയർ അല്ല ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓർത്തോണം. ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ വി ജി ഹാസ് ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ടി എച്ച്. ഇത് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ആണ്. Once you complete, please let me know. Completed. Okay. So you can draw the second figure. This figure actually shows the effect of body effect. Body effect എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഫിഗറിലാണ്. In this case, the body voltage, or we can say the VB value, potential at this terminal VB is actually less than 0. So as a result of that, the width of the depletion layer is actually increasing. So you can say the depletion layer has become much wider. Because since we are applying a negative voltage, holes will be attracted towards the negative terminal. ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആകും താഴേക്ക്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് അറ്റ് ദർ പ്ലേസസ്.
Completed. Completed. Clear. Okay. So, what is the effect of this thing? I mean, if we are having a VB value, I mean, ideal case in VB will be equal to 0, VS will be equal to 0, VD will be equal to 0. That was our ideal case. Our case, when we increase the value of VG over VTH, you will be having strong inversion taking place. In case, what happened is that we are having a VB value that is less than 0. VB value less than 0 namkondu. That is, we are applying a much more negative potential to the P-type semiconductor. So, holes will be attracted towards the negative terminal. As a result of that, we'll be having immobile ions, which in fact widens the depletion layer width. This depletion layer width കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So, what is the effect of this thing? ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ്? ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് if initially ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് initial കേസിൽ okay, initially if you had one second. Yeah. Initially, if you had a VTH value, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് 0.773 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. This was the VTH value that you had. So ആ കേസിൽ ഇനീഷ്യലി ഐ മീൻ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ ഈ ഫിഗറിൽ if you had a VTH value of 0.773, assume that you had a VTH value of 0.773. But coming to this case, the VTH value will be increased because that particular VTH has to overcome this effect also. ഈ വി ബി ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റും കൂടെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ. അപ്പം ബോഡി ടെർമിനലിൽ ഇഫ് യു ഹാവിംഗ് എ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് an increase in the threshold voltage because that will have to overcome this effect also. Like if VB value is less than 0, this also has to be overcome so that the VTH value will also increase. Body effect കാരണം what happens is that VTH value will increase, or you can say the VTH value will increase or decrease depending upon the VB value. So you write the statement as body effect refers to write the statement as body effect refers to body effect refers to the change in the transistor threshold voltage. Change in the transistor threshold voltage can be either increase or decrease. Change in the transistor threshold voltage, that is VTH. Change in the transistor threshold voltage
എന്തുകൊണ്ട്? Because of the difference between the source and because of the difference between the voltage at the source and body. Because of the difference between the voltage at source and body. Usually ഇത് രണ്ടും same ആണ്, but when there is a difference, this will happen. Change in the transistor threshold voltage because of the difference in the voltage between transistor source and body. Because of the difference in the voltage between transistor source and body. Okay. So അത്രേ ഉള്ളൂ. In short ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Usually ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ usually ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും 0 ആണ്. If there is a difference in the base volt, I mean body voltage when compared to the source terminal, this is what happens. What happens, അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? VTH വാല്യൂ കൂടും. ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഇപ്പം 0.773 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ബോഡി എഫക്റ്റ് കാരണം your VTH value might change to 0.99 ആവാം. Okay, this in ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ 0.99 volt ആവാം. It will increase because of the body effect. എന്താ അതിന്റെ റീസൺ? Because this and these potentials are different. Usually these two potentials are same, but when this becomes different, there is a tendency for VTH to either increase or decrease. Okay, so that is what we call as body effect. Body effect is the change in the transistor threshold voltage due to the difference in the voltage between source and body terminals. Clear ആണോ? ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. Change in the transistor threshold voltage due to the change in voltage between, അല്ലെങ്കിൽ due to the difference in voltage between source and body terminal. Is that clear? And you need to explain, you need to draw these two figures also, then it will be fine. ഒരു 4 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. You need to just draw these two figures. First figure you will be having just one layer of depletion layer because VB value was 0. Second case VB less than 0 ആയതുകൊണ്ട്, since we are connecting a negative potential to the P substrate, the depletion layer width is increasing. അത് കാണിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക and write this statement. Change in the transistor threshold voltage due to the difference between Vs and VB is called body effect. Then you will get 4 marks. Okay, this is a sure short answer question from this module. ഈ മോഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ മോഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോഡി എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ there is high probability that this question is asked. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോണ്ട് മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ VB ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തിട്ട് ഡിപ്ലീഷന്റെ വിഡ്ത്ത് കൂട്ടി കാണിക്കരുത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഫിഗർ ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്. VB ഈക്വൽ 0 ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വൺ ലെയർ ആയിരിക്കും. ദിസ് increases or this widens only when we are applying a more negative voltage. Hope it's clear. I think almost we have covered all the topics for your series exams also. You can start studying. No issues with that. ഇത്തവണ കുറെ അധികം ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. Be sure about all the figures. You can mark your attendance. Thank you.